Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? And you, sir? Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the King's table. I am delighted to hear it. Wollner and Piaggi seem to be getting along well. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Show us your teeth. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Show us your teeth. It's the first time I've ever seen her so moved. Oh dear. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Oh? My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur Louis de Richet. de Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? My friend. I am just a simple French citizen. Really? Oh, you seem nothing like a commoner. Especially compared to that wretch over there sharing our meal. Oh dear. And right he was, too. Have you any information on this Napoleon? Not really, no. Show us your teeth. He's certainly well connected and in high places. Surprising. No one appears to know him. No one knows me, and yet here I am. Quite so. Please, go ahead. Monsieur de Richet, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Exactly. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement.
Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Who does not know of her, sir? I was only joking. Absolutely. 50,000 louis d'or in hard cash. The offer I'm talking about was for only 20,000 louis d'or, Monsieur de Richet. The truth is, you really have no idea about our agreement. So, you're wasting my time. I need to work with people I can have confidence in, sir. The exact numbers may have escaped me. I suggest you wait for my mother's return in order to manage such details. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Alfner, grüß dich. Und die anderen 6, die dabei sind. Hallo, hallo. Willkommen zu The Council. Let the people make their own choices. You are joking, I hope. The people are simply not capable of taking charge, don't you see? They are an uneducated mob who react on the spur of the moment, incapable of providing a coherent vision for the good of the country. I think there must be a misunderstanding. What do you mean? I cannot believe that Lord Mortimer advised me to speak to you. I must have misunderstood. Excuse me, please. Bravo, Louis. Total fiasco. Na gut. Na My gut. friends, I would like Napoleon to ist say nicht a few überzeugt. words, please. I would like to thank Lord Mortimer and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is eminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Okay, also da gab es jetzt ganz viel, deswegen konnte ich gar nicht richtig viel zwischendurch kommentieren. Sehr viel Dialoge und Gespräche. Konnte Napoleon nicht von mir überzeugen. Ja, der erste Versuch war sozusagen ihn zu testen, aber offensichtlich wollte er das nicht. Also es hätte ja gut sein können, dass er einen besseren Deal rausschlagen wollte. Das war offensichtlich nicht der Fall, hatte den gegenteiligen Effekt. Und
Ich hätte Napoleons Zimmer durchsuchen können. Ach was? Wirklich? Wie denn das? War die Tür nicht gesperrt? Bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Na gut, mal gucken, was das für einen Effekt langfristig hat, dass Napoleon nicht von Louis überzeugt ist. Wir haben die Nachricht gefunden in dem Buch, wir haben die gesamte Nachricht gelesen. Wir haben Elizabeth dazu gebracht, über ihre Mutter zu sprechen. Ja, das stimmt. Also über beide Mütter sozusagen. Die Gäste zum Diner getroffen und das Zimmer von Elizabeth durchsucht. Okay, ich hätte Napoleons Zimmer durchsuchen können. Ja, schade. Schade, schade. So, dann wollen wir gleich mal freischalten. Also Etikette hat jetzt hier super viel gefehlt beim Diner. Das haben wir ja gesehen. Vielleicht sollten wir 8 Punkte verfügbar. Oh wow, okay. Vielleicht sollte ich da mal rein investieren. Also ich werde 1 Punkt geben für die Wissenschaft. Damit wir da einfach vielleicht, wenn wir nochmal in Elisabeths Zimmer gehen, diese Kristalle untersuchen können und so weiter. Dann würde 1 Punkt jetzt zur Überzeugung noch fehlen. Den können wir, glaube ich, auch ruhig mal nehmen. Tja, Etikette ist jetzt die Frage. Befragung 2. Ja, warum nicht? Ich glaube, Etikette wird aber in dem Kontext schon auch wichtig sein. Da wird es ja noch mehr solche Zusammentreffen geben. Machen wir das ruhig mal. Bringen wir das ruhig mal auf Stufe 1. So, dann sind noch 2 Punkte übrig. Und das würde ausreichen, um Okkultismuswissen auf Stufe 1 zu bringen. Was vielleicht gar nicht so abwegig ist, wenn Louis eben von seiner Mutter, die ja da sehr bewandert zu sein scheint, oder zumindest sehr interessiert zu sein scheint. Wir haben ja gehört, was sie Elizabeth angetan hat. Würde es ja schon Sinn ergeben, wenn Louis da auch irgendwie drüber Bescheid wüsste. Also machen wir das ruhig auch mal. Bestätigen. All right, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. So, wir können das nächste Buch auswählen, das wir lesen wollen. Was ist das denn eigentlich? Notizen von Sarah. Gibt es noch 3 weitere, ja, und von der Enzyklopädie. 1 Punkt auf Etikette, 1 Punkt auf Psychologie. Die Leidensjungwärter, das haben wir ja von dem Bediensteten bekommen. Ein überraschender Briefroman. Ein Punkt in Sprachen. Die Grammatik von Port-Royal von Antoine Arnaud und Claude Lancelot. Ein besonders ausführliches Werk zum Thema Linguistik, das sich sowohl mit technischen Fragen bezüglich der Grammatik als auch mit Sprachphilosophie befasst. Ja, lesen wir das doch mal. Warum nicht? So, und dann sollen wir uns hier umschauen. Na gut, das machen wir aber gleich mal. Schauen wir uns doch mal um. Ist auch sehr ulkig, dass es hier kein Geländer gibt. Tja, Ausblick auf die Bucht mit dem Hafen. Aber ansonsten scheint es hier nichts zu sehen zu geben, oder? Gucken wir uns ruhig mal das Gebäude so ein bisschen an, was man hier alles sehen kann. Diese Hoplite-Figur ist ja lustig mit dem Schild gegen die Sonne. Okay.
Und alles voller Schmetterlinge. Ich weiß nicht, wie die hier oben hinkommen, aber naja. Sie sind nun mal da. Gibt es denn hier vielleicht noch was? Hier ist der Kardinal. Gucken wir uns erstmal um, was wir hier noch so finden können. Ernststernchen bin ich voll... Ja, ach so. Ich gar nicht benutzen brauchen, ne? Lock is surrounded by a triple circle. Und auch da fehlt mal wieder der Schlüssel. Vielleicht liegt der hier irgendwo. Circe. Dining on ham. Well, that's very appetizing. Okay. Noch eine Schatulle. Ebenfalls verschlossen. Hier kommen wir raus. Schlüssel mit einem okkulten Symbol haben wir gefunden. Mit einem okkulten Erdsymbol. Was dieses Pik oder was auch immer das sein soll. Das ist ein Erdsymbol. Und was für ein Symbol war jetzt hier auf der Schatulle? The lock is surrounded by a triple circle. Kreuz sozusagen. Das ist es nicht. Das passt nicht zueinander. Können wir Klavier spielen? Nee. Das kann Louis scheinbar nicht. A swine in a salon. That's an odd choice of decor. Circe turning Ulysses' companions back into humans. Warum hängen die denn wohl hier in dem Speisesaal? Also. Sie hat doch die... Also das ist Odysseus, ja, und sie hat doch seine Begleiter... Hatte sie in Schweine oder in Schafe verwandelt? Ich kann mich gerade nicht mehr so ganz daran erinnern. Hier geht's auch raus. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht erst noch mit dem... Noch mehr Schweine. Aber ich glaube, dann sind es wohl Schweine. The conversion of Ulysses by Gurs. Circe changing Ulysses' companions into swines. In a Schweins. Okay, damit hat sich die Frage geklärt. Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. Descartes, so. Circe preparing wine. What better trap for Ulysses? Romney painted Lady Hamilton as Circe. Mhm. Okay, also, und Holm hat auch gesagt, dass er den Wein extra ausgewählt hat, ha? Ist das hier eine Andeutung, dass der Wein, also entweder wird der Wein gelegentlich vergiftet oder er wird mit Zusatzmitteln versetzt, um Menschen gesprächig zu machen, oder ich weiß nicht was. This painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Schauen wir mal, was der Herr Kardinal sozusagen hat. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, this sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes,
I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand, Louis. But continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? Die Suche nach Medusa oder wo dich alle Augen mustern? If I said to you, where all eyes size you up, would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis, but it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Just go through the door at the end. It will lead into the library. Continue all the way through, and you'll end up in the gallery. You'll see it, Louis. When you get there, you'll know. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then, I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. See you later, my son. Okay, aber nach der Medusa kann ich ihn dann nicht mehr fragen. Na, dann werden wir uns mal in die Galerie aufmachen. Wobei ich mich immer noch frage, ob es den Schlüssel hier irgendwo gibt für die Schatulle. Aber naja. Gehen wir in die Galerie und die schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.